Here we have another example. Determine the intervals at which the following functions are continuous. G of x is equal x over x cubed plus 8. And then we have y is equal fx is equal cosine x if x less than 0, 0 of x is equal to 0, and 1 plus x over x squared minus 1 if x greater than 0. Let us see the first one. Gx is equal x over x cubed plus 8. We say this one is a rational function because x is a polynomial and continuous everywhere. X cubed plus 8 is also polynomial continuous everywhere. But as the rational function is continuous everywhere except at the zeros of x cubed plus 8. So we said x continuous everywhere, x cubed plus 8 continuous everywhere. The whole function is continuous everywhere except at the zero of the denominator, where x cubed plus 8 is equal to 0. So we need to solve this. That means x cubed is equal minus 8. So x is equal minus 2. So gx will be continuous everywhere except at minus 2, or we can write it as an interval from minus infinity to minus 2 union from minus 2 to infinity. يعني نلاحظ gx عبارة عن اللي هي rational function. بما أن البسط بولينوميال المقام بولينوميال، إذا قلنا الراشونال فانكشن بتكون continuous everywhere ما عدا أصفار المقام. ناخذ أصفار المقام اللي هي x cube plus 8 تساوي 0، إذا معناتها ال x تساوي minus 2. إذا الفانكشن gx بتكون continuous عند جميع النقاط ما عدا minus 2. هنا كيف نكتبها بصيغة الانترفال from minus infinity to minus 2 union from minus 2 to infinity، أو ممكن نكتب r ما عدا ال 2 ما عدا minus 2. So then the second example we have fx is equal cosine x if x less than 0, 0 of x is equal to 0, 1 plus x over x cubed minus 1 if x greater than 0. Here we need to check the continuity at 0, and we need to check the continuity when x less than 0, the continuity when x greater than 0. So first of all, at x is equal to 0, f0 is given that it is equal to 0. So this function, the value of our function when x is equal to 0, it is equal to 0. So the function is defined. Then we need to check the limit. Is the limit when x approach to 0 from right is equal the limit when x approach to 0 from left? So limit of fx when x approach to 0 from right, we will take this function x greater than 0, so we'll take this one. 1 plus x over x cubed minus 1. So limit of 1 plus x over x squared minus 1. This one is just, we need to factorize this one. It will be x plus 1 multiplied by x minus 1. We will cancel x plus 1 over x plus 1. The final result will be minus 1. When x approach to 0 from left, we need to take this one, cosine of x. And we need to evaluate limit of cosine x when x approach to 0 from left. This will be equal cosine 0, which is equal 1. So the limit from left is equal from right is equal minus 1. The limit from left is equal 1. So we conclude that this function is not continuous at x is equal to 0, since limit does not exist. So because the limit does not exist at 0, we conclude this function is not continuous at 0. Then you need to check the continuity on this interval x less than 0, and in the open interval from 0 to infinity. We have the function cosine x, and we said before that the cosine and the sine and the polynomial will be continuous everywhere. So in the interval x less than 0, we have fx is equal cosine 0, so this function is continuous on the whole interval, which is from minus infinity to infinity. Since the cosine is continuous from minus infinity to infinity, so it should be continuous when x less than 0. For the interval x greater than 0, we have 1 plus x over x squared minus 1 if x greater than 0. Is this function continuous everywhere? First, we need to know, is this function defined for any value greater than 0? We say this function is continuous except when x squared minus 1 is equal to 0. That means when x squared minus 1 is equal to 0, so x squared will be equal 1, so x is equal either plus 1 or minus 1. And because we take x greater than 0, that means we take just the value positive x
is equal 1, which is positive 1. So this function is not continuous at 1. So from step 2, we conclude this function is continuous except at 0 and except at 1. So if you want to write the form of the interval where this function is continuous, it should be from minus infinity to 0, union from 0 to 1, union from 1 to infinity. يعني المثال هذا عندنا اللي هي piecewise function، فبنتأكد هل الفانكشن continuous عند الزيرو، بحيث أن هل الليميت يساوي قيمة الدالة عند الزيرو. نفس الشيء بناخذ الانترفال لما الأكس less than 0، بناخذ الانترفال لما الأكس greater than 0. فلما عند الأكس تساوي 0 بنجيب قيمة الدالة عند الزيرو اللي هي طبعا معطلنا إياها، لما الأكس تساوي 0 قيمة الدالة 0. إذا عندنا هنا f0 تساوي 0. طيب بنجيب الليميت من اليمين وبنجيب الليميت من اليسار، على حسب إيش موجود عندنا من فانكشن إحنا بنختار. إذا الأكس من اليسار بناخذها كوزين إكس، لما الأكس approach to 0 من الرايت بناخذها هذه 1 plus x over x square minus 1. طبعا بنجيب الليميت، هنا بيطلع لنا ناتج minus 1، هنا الناتج 1. إذا نلاحظ إنه الليميت من اليمين ما يساوي الليميت من اليسار، إذا الليميت لما الأكس approach to 0 does not exist. إذا الفانكشن بتكون ما continuous عند الزيرو. لكن هل نتوقف عند هذه النقطة؟ لا. بما أنه هنا عند الأكس less than 0، إذا لازم أشوف الكوزين إكس هل هي continuous في الانترفال هذه. نفس الشيء هنا الأكس greater than 0، بشوف 1 plus x على x square minus 1 هل هي continuous where في الانترفال from 0 to infinity. فعندنا الفانكشن هذه في الأكس less than 0 نعرف أنها الكوزين x continuous everywhere، إذا طبيعي بتكون continuous في الانترفال from where x less than 0. الفانكشن الثانية 1 plus x على x square minus 1 هذه rational function بتكون continuous everywhere ما عدا أصفار المقام. أصفار المقام معناتها x square minus 1 تساوي 0، لكن بما أنه نحن عندنا x أكبر من الصفر، إذا بناخذ القيم الموجبة اللي تعطي نواتج من x square minus 1 is equal to 0. x square minus 1 تساوي الصفر، إذا معناتها الأكس تساوي موجب 1 أو سالب 1. لكن نحن ناخذ القيم اللي أكبر من الصفر اللي هي بس الواحد، على أساس كذا بدنا ناخذ لما الأكس تساوي 1. إذا الفانكشن هذه ما continuous عند الواحد. إذا نجمع من الخطوة رقم 1 لاحظنا الفانكشن ما continuous عند الزيرو، من الخطوة 2 لاحظنا أن الفانكشن ما continuous عند الواحد. إذا الفانكشن كامل ما continuous عند الزيرو وما continuous عند الواحد. أساس نكتبها بصيغة interval بتصير minus infinity to 0، اتحاد from 0 to 1، اتحاد from 1 to infinity. Here we have Theorem 2.3.2, continuity of an inverse function. If f is a continuous one-to-one function on an interval a to b, then f inverse is continuous on either f to fb or fb to fa. So if your function is continuous, that means the limit is equal the value of the function at the point x is equal a. And your function is one-to-one, that means every value of y have only one value of x. On the interval a to b, then the inverse, which is f inverse, will be also continuous, but it will be continuous in fa to fb or fb to fa. It's depend on the function. يعني هنا ال continuity of an inverse function اللي هي اتصال الدالة المعكوسة. إذا كانت الفانكشن continuous f continuous one to one، إذا معناتها الدالة واحد لواحد اللي هي كل قيمة من الواي تقابلها قيمة واحدة فقط من الإكس. إذا كانت ال f continuous one to one في الانترفال a to b، نفس الشيء ال f inverse بتكون مالها continuous، لكن هنا ال continuous بتكون fa to fb or fb to fa. إذا الفانكشن f continuous ودالة واحد لواحد، إذا الانفرس نفس الشيء بتكون continuous. طبعا هنا ال f بتكون continuous في الفترة a to b، لكن ال f inverse بتكون continuous في ال fa to fb or fb to fa. And here we have an example. The sine function fx is equal sine x is continuous on the interval minus pi over 2 to pi over 2. And as noted previously, the inverse of f y is equal sine inverse x will be continuous on the closed interval f minus pi over 2, which is sine minus pi over 2 and sine pi over 2, which is minus 1 to 1. يعني مثلا عندنا هنا example اللي هي الفانكشن sin x.
لاحظ إنها sin x عبارة عن continuous function اللي هي دالة متصلة في الانترفال minus pi over 2 to pi over 2. نعرف إنها نفس الشيء sin x دالة واحد لواحد، إذا بما إنها continuous دالة واحد لواحد، إذا المعكوس مالها اللي هي sin inverse x نفس الشيء بتكون continuous، لكن في أي فترة؟ طبعا هنا fa fb، إذا معناته أنا أخذ الفانكشن بعوض فيها اللي هي اللي موجود على حدود الانترفال، إذا بتكون continuous في sin minus pi over 2 and sin pi over 2 اللي هي لما أجيب بالآلة الحاسبة sin minus pi over 2 يعطيني minus 1 و sin pi over 2 يعطيني 1. Then we have theorem 2.3.3, limit of a composite function. If limit of gx when x approach to a is equal L and f is continuous at L, then limit of f gx when x approach to a will be equal f, limit of gx when x approach to a will be equal fl. So if the limit of g is exist and it is equal L and the function f continuous at L, then if you want to find the limit of the composite function, limit of f gx when x approach to a, this will be equal to f, limit of gx when x approach to a, which is equal. The value of the limit of f of g will be L, so we replace this value of the limit by L. We have here fl. يعني هنا نجيب الليمت للدالة المركبة، فإذا كان الليمت مال الجي موجود ويساوي L، الf عبارة عن continuous function عند النقطة L، نريد نجيب الليمت of تركيب الدالة اللي هي f g x، ممكن أنا أطلع الf برا، بجيب قيمة أول شي limit of gx، بعد ما أجيب الليمت الناتج بدخله في الفانكشن f، لما يطلع عند الناتج f L. And we have theorem 2.3.4, continuity of a composite function. So if g is continuous at a number a and f is continuous at ga, then the composite function f composite gx, which is equal f gx, will be continuous at a. So f g is continuous at a, f continuous at ga, then the composite, which is f g, will be continuous at a. يعني إذا كانت ال G continuous عند النقطة A، ال F continuous عند ال GA، إذا تركيب الدالة FG will be continuous عند النقطة A.